fantastic. You know, so few coaches and players get to experience moments like this. You know, winning trophies. There's 18 teams in this league. You know, 30 players at each of them. Yet it's us today that gets to experience this, and especially this season that's been so challenging. I think everyone, it's well documented in pre-season, a lot of challenges at Kogalo. There was days where we had 7 or 8 players training because of the off-field issues, and so to come back from that, to come back with the transfer ban that we had, a lot of young academy players. You know, I don't think anyone, if you went and asked 100 people in the street in July last year, did they think Kogalo had a chance at winning the league? Maybe 5 or 10 of them would have said yes. Most people thought that we'd be mid-table this season because of the issues off the field. But, you know, the players have stepped up. They've grown up a lot of these young guys. And, yeah, it's just fantastic. They deserve this. You know, they're going to enjoy it tonight and hopefully the rest of the week. And, yeah, it's a great day. It has been a tough season, but we are thankful to God. We did all we can and we made sure that we lifted the title. Naam, ndivyo mambo yalivyokuwa siku ya Jumapili katika uga wa Kasarani, ambapo Gor Mahia walitawaza mabingwa kwa mara ya 20 wa ligi nyumbani ya Kenya ya ligi kuu soka Kenya, zungumzia FKF-PL, baada ya kutoka nyuma na kuishinda Nairobi City Stars, Simba wa Nairobi, magoli 4-1, na wakashinda jina la 20 wakiwazidi klabu kama Tusker na FC Leopards kwa mataji zaidi ya mataji 8. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha Gumzo la FKF-PL. Mimi ni Jason Sagini, niko na wenzangu hapo wachambuzi wa habari, Timo the Artist mchoraji, Kinya Wae, pamoja pia na Dan Ogega. Lakini pia ni kwamba tutakwenda kuzungumzia masuala mengi tu, pia basi baadhi ya mambo yalifanyika katika msimu mzima, yani kuzungumzia jinsi msimu ulivyokuwa mzima na kuangalia labda tatizo lilikuwa wapi kihela, labda what are some of the loopholes to explore next season for all the clubs, na pia kuangalia ile sheria ya kuweza kuwa na club licensing katika kila klabu msimu ujao. Je, nafasi hiyo ni gani na je itafanya kazi vipi? Manake FKF ilisema kwamba ni sharti kila klabu iwe na timu ya wanawake ili kushiriki msimu ujao wa ligi kuu soka Kenya KPL. Karibuni sana wote mlio hapo kwenye comment section. Kama una ujumbe basi pia unaweza kunitumia, kwamba kuchangia mada kwa kutuma kauli yako ama ujumbe wako pale kwenye comment section, alafu tutakwenda kusoma uweze pia kuhisi kana kwamba upo kwenye gumzo hili la FKF-PL. Mwanzo kabisa tuanza kuzungumzia kwa ujumla tathmini yenu kila mmoja ni gani kuhusu ligi nzima tangu ilipoanza hadi ilivyokamilika weekend jana. What is your overview analysis in just like 1 minute summary? Nianza na Kinyawae. Unaweza rudia hiyo swali tafadhali? Ulikuwa umepotea kidogo tu. Yes, nauliza kwamba what is your overview for the season, msimu mzima jinsi ulivyokuwa, unaizungumziaje msimu mzima? Okay, first of all, hamjamboni nyote, natumai mko wazima. Ni good kufanya hii show again for the first time na Joel, Sagini, Dani na Timo. I think season imeisha na like imekuwa season ya a lot of ups and downs, but kitu yenye nimelearn from this season ni ati you know, teams ambazo ni corporate clubs, especially nazungumzia teams kama Tusker, nazungumzia teams kama KCB, nazungumzia teams kama Bandari, ndo the only teams ambazo zilikuwa zina manage kujisustain financially considering the situation at hand, na the fact that hii season ilianza right after ban you know, FIFA ban yetu ikuwe lifted by after Ababu na Mwamba aweze kuingia office back in November. At first tuliona ma players wengi kwanza na teams mingi sana zili struggle to pick up momentum because I think pre-season ilikuwa delayed by 4 or 5 weeks. But then after a while tukaona teams zimeanza kupick momentum, games zilikuwa zinachezwa every 3 days, unapata most weeks ilikuwa Saturday, Sunday, Wednesday, Sunday. Saturday, that was the calendar season because the season had to be truncated considering ilianza November time ya World Cup. Now the fact that imemanage kuisha, kitu moja nimemanage kulearn ni kwamba Gor Mahia wamerudisha ile mojo yao. Kumbuka Gor Mahia ni team ambayo ilikuwa ina struggle sana financially
waliaffectiwa sana na COVID. Pia walikuwa na transfer ban kwa sababu I think Adama Keita na Owusu, the previous goalkeepers, Ghanaian and Malian goalkeepers, walisuhi team juu. I believe that the fact that hiyo ban ilikuwa lifted iliwasaidia kununua some players, na hao players ndio umeona wamewasaidia katika kumaliza hiyo season wakiwa winners although by a single point. Tusker nao tuliona wali maintainisha hii momentum ya kushinda, wangeshinda 3 but hii ya 3 unaona walishindwa by a point. It was a season of ups and downs, and then huko chini tukiangalia huko chini Bigger Bullets walikuwa na financial struggles zao and came to catch up with them. Games zingine wanahata, games zingine wana relinquish kwa sababu hawana do, and it's not surprise kuona walimaliza huko chini. Mathare United pia nao uliona finally walishuka after years of wobble, but now it has finally caught up with them. But one last thing I want to give special mention to Wazito ambao pia wao walianza pabaya kwa sababu walianza after in a transitional period after Adagala aweze kubai hii club from Ricardo Badoa, and tuliona after ku struggle the first 20 games waka appoint the former APS Bomet coach ambaye ni Charles Odera, and then Odera after ku struggle for the first like 20 games of his charge amemanage kumaliza season na momentum iko juu, na sasa wako playoff places against team yenye itamaliza number 3 kwa NSL. So I think it has been a season of ups and downs, places mingi sana predictable, places zingine unpredictable. Yeah, but hiyo ndio imekuwa tathmini yangu ya season generally to some extent. Naam, Timo, kama unanipata, wewe unazungumzaje msimu mzima ulivyokuwa tangu ulivyoanza hadi sasa hivi? Naam, nakupata vizuri sana Jason Sagini. Kwanza na wasalimu nyote Dani na Kinyawai, na nashukuru sana kwamba tunarejea tena ndani ya Gumzo la FKF Premier League. Na msimu umeweza kukamilika, na naamini sisi hapa ni mojawapo ya watu ambao tulihudhuria mechi mbalimbali. Mimi binafsi nimefanikiwa kuhudhuria mechi katika nyanja mbalimbali, na kile ambacho naweza sema kuhusu msimu ambao umeweza kukamilika ni kwamba imekuwa ni season ya kuweza kurebuild on. Ni season ambayo tunaweza sema kwamba tunawezeka kama msingi yetu ya kuelekea kwa next season. I know soka yetu imekuwa na critics nyingi sana. Soka yetu imekuwa, watu wengi wanasema kwamba inafaa kwa hivi na kwa hivi. Ndio ni kweli, lakini msimu naweza sema kwamba there was something positive. First of all, this was a competitive season because at the first tuliona FC Leopards walianza vizuri wakateleza. Nzoia wakakuja wakapula surprise na wakaweza kulead for more than 10 matches. After that tukaona Gor Mahia, Tusker wote, hadi kitu ambacho kilinifurahisha ni kwamba msimu ulitatuliwa siku ya mwisho. Kikombe kilipeanwa siku ya mwisho. Kulikuwa na hatihati kwamba huenda kikombe kingeweza peano huko upande wa Mumias Complex ama Kasarani. Kulikuwa na hiyo etieti ya kwamba itaenda wapi, na hiyo sasa ndio kitu ambacho tulikuwa tunapenda. Hatutaki ligi ambayo by match day 30th tayari tushajua mshindi ni nani. Tuliona kwamba kulikuwa na competition, tukaona wachezaji wachanga kama akina Etemesi, wachezaji ambao wako wanajulikana wakakuja kusurprise na kuweza kuingia kwa list ya top scorers. Tumeona Benson Omala akiongoza hadi wakati ambapo tulidhani kwamba atakuja kuvunja rekodi ambazo ziliwekwa hapo nyuma, lakini all of a sudden Elvis Rupia akakuja akampita, na hiyo inaonyesha kwamba imekuwa ni msimu ambayo tunaweza sema kwamba we can build on that. Kuelekea next season tunaweza endeleza kwa mahali ambapo tuliachia. Timu tukienda tathmini ya timu ambazo zilionyesha mchezo mzuri, Nzoia Sugar nitasema kwamba walijaribu sana. Hata kama hawange sustain na kuchukua ligi, angalau tunasema kwamba wameachieve a lot kwa hii season, na kuendelea at least watakuwa wamesha cement their place. Kitu ya timu ya pili inaweza sema timu kama ya Kakamega Homeboys wamekuwa na ups and downs ku release players. Coaches wamekuwa watatu kwa msimu moja, lakini at the end of the day wako Mozart Cup final. Naweza sema kwamba that's a very positive thing kwa community club kucheza kwa hizi finali. Community clubs na hapa Kongole, FC Leopards, Gor Mahia at least wamejaribu kuchallenge our corporate clubs licha ya kwamba wako na those financial constraints. Naweza sema kwamba msimu haujakuwa mbaya vile. Kuna mengi ya kujifunza, na kuelekea kwa next season
tukijifunza kwa yale ambayo tumefanikiwa kufanikisha kwa hii season, kuelekea kwa next season tunaweza kuwa na season mzuri na ikuwe more competitive. Mimi natarajia timu ambayo itawakilisha Kenya kwa CAF Champions League iende kujituma vizuri, au ni Gor Mahia. Finali ya Mozart Cup hatujui itaangukia wapi, lakini tayari Shimanyula amewawon. Okay, asante sana Timothy, hata kwamba tayari Shimanyula amewawon wale viongozi walikuwa viongozi wa ligi kuu kutoka Kenya, Tusker FC wana vinywaji wale. Lakini Dan, nataka kuzungumzie klabu ya Gor Mahia ambapo walikuwa kidogo hatujawaona katika msimu uliopita. Mimi can say Gor Mahia in the past 2 seasons they have not been able to win the league, and I think that was the first time in their history going 2 seasons without winning a league, and more so finishing outside the top 2. Now unazungumziaje Gor Mahia kushinda ubingwa, na tathmini yako ni ipi kuhusu klabu nzima hii ya Gor Mahia? I think they've had a good season ukiwalinganisha na wale wapinzani wao Tusker ambao walipelekana nao hadi kwa kamba. Because ukiangalia they managed to win 6 points from Kenya Police, wakapiga Tusker the first leg 2-1. The last game ambayo ilikuwa key for them to win walishinda 4-1 against City Stars. Ndo walikuwa reliably, walikuwa tu wana struggle, but for them it's been a good season, especially wakati wamepoteza title mara mbili na you were the defending champion the previous season, I think 3 seasons back. Ndio upatile rhythm ya kushinda title tena ukwe put on a consistent run inakuanga very tasking thing to do. So for them it's been a good season, but ukiangalia kwa ranks za Gor Mahia kuna watu wanahisi kwamba they not had the best coach. Yani kuna watu wanahisi kwamba McKinstry is not the best coach they've had maybe in the past 5 seasons. Watu wanahisi kwamba this should be his last season. Wana imani na yeye kabisa, lakini I think yeye amepeleka pale alikuwa anamtaka awapeleke, amewashawashindia taji. So whether they release him or they retain him is up to them. Na ukiangalia the key to them winning imekuwa kushinda Tusker 1 leg, alafu pia kushinda key matches kama hii nimesema Kenya Police, which is a very competitive team home and away. Hiyo imewapatia iliweka in a very good stance ya kushinda. Apart from hiyo game wamepoteza against Kakamega Homeboys, ambayo arguably Kakamega Homeboys is a good side. Na nasema kwamba towards the end of the season amekuwa sluggish a bit ukilinganisha jinsi walianza. Wakianza I think walikuwa a bit consistent, lakini ikifika mwisho sijui kama wachezaji wamechoka ama ni motivation ama ni ile inexperience. I think it could be a combination of both factors ambazo zinachangia kwa that inconsistent. Pia I think overall nikiangalia msimu I think it has been an underwhelming season for so many reasons. Kwa sababu tukianza kulikuwa na ule utata ambao ulikuwa unahusisha klabu ambazo zingeshiriki ligi kuu, haswa ambazo zilikuwa zimepandishwa kutoka daraja la pili na pia zile ambazo zilikuwa zimeshukishwa daraja. Nakumbuka Tusker, alafu pia there was one side na Viga, it was it Viga ama which one walikuwa relegated last season, lakini tukianza msimu wakakuwa reinstated, then kina Fortune Sacco na APS Bomet wakashukishwa, which was very unfortunate for them because those sides up to this point ni kama they are both disbanded. So on that front anaweza sema kwamba ili affect the quality of competition, kwa sababu mtu ambaye ameenda relegation ukimrudisha tena inamaanisha kwamba they were not even ready to spend another season kwa top flight. Ili affect quality sana. Alafu pia there is one big factor ambayo tuna overlook kwamba the winner has not been awarded prize money. And this is happening for the first time in the history of Kenyan football, kwamba kisingizio ni kwamba wale wafadhili ambao walikuwa eti waliondoka sababu ya kuingilia kwa mambo ya usimamizi wa soka na serikali. I don't think that's a good reason, sababu kama federation kuna pesa mnapatiwa, you guys get from donations from FIFA, hata kuweka kando hata 5 million ambayo hata mtu mwenye can you imagine na match mtu anatumia budget of 100,000 kusekiwa venue, kulipa referee, logistics, lakini at the end of the season after 34 matches unaambiwa kwamba unapatiwa tu kikombe, unaambiwa sawa, shukrani kwa kushiriki, kupata the next season, which is not a good showing on our part. So we can build on that from next season. Na isi kwamba kuna there's something is in the offing in terms of sponsorship ambayo clubs zitakuwa zinasaidika. This is the dreamland we've been talking about for the longest time, ambazo ukiangalia kwamba kwanza kuna hizi kitu Mtimo na Marco ameobserve, community clubs may struggle, they have the fan base but they do not have the resources. Corporate clubs they have the funds but they do not have the fan base. So I don't know how we'll marry these factors, kwamba kuwe na pesa hapa alafu kuwe na mafans alafu hawa corporate ambao wana mashabiki sijui watafanyaje, lakini mashabiki I think is part of being is part of culture ya club. So nahisi kwamba
community Yes. clubs, hii issue kwamba sponsorship kama itatatuliwa kuanzia msimu kesho, I think itakuwa a very good thing on their part, kwamba financially hawata struggle. Inamaanisha kwamba ule utamu ambao tumekuwa tukihisi ukisikia FC wanacheza na Gor, tutakuwa tunafurahi sana. The most overachieving team for this season I think imekuwa Kakamega Homeboys, ambao up to this point wako kwa finali ya domestic league cup, alafu pia na Nzoia walikuwa na mass exodus of players. Na ukiangalia Kakamega Homeboys from last season walikuwa na contest kwa title up to I think kuna ile inconsistent run walikuwa nao towards the end of the season ambayo iliwa cost, but this time pia wamefika kwa finali kwa one of the competitions, which is a good showing kwamba wako consistent. So I think hii ni team ambayo ikipata the right investment in terms of recruitment ya players, they can challenge for the title in the next 2 or 3 seasons. Alafu last team ime disappointed Nairobi City Stars. Last season walimaliza namba 5, hii season wamejipigania maisha ya kukwepa daraja, kukwepa shoka. So I don't know what's happening, because wachezaji wanalipwa vizuri, wako na sponsor and everything. Mimi sielewi nini kimefanyika na City Stars hii season. I think I'll have to host the CEO Patrick Korir very soon, aniambie shida liko wapi. Lakini for me I think Gor Mahia winning the title this season is a big achievement, and I think McKinstry should stay. Why? Because when he came in alipata klabu ikiwa kwenye tuseme shoka la FIFA la kutosajili wachezaji, na hakuweza kusajili wachezaji kutoka nje ya klabu hiyo. Ilimbidi atumie wachezaji wa ndani ambao walikuwa 18, na hata kuna wakati ambapo walikuwa atumia wachezaji kama 8 hivyo kufanya mazoezi, kisa ni kwamba wengine walikuwa kwenye kadi za njano, wengine majeraha, lakini bado akajimudu na kushinda ligi. Pia niseme kwamba Gor pia imepatikana wakati ambao kidogo hakuna hela. Kwa hiyo winning the league in such conditions whereby you are under FIFA ban, at the same time you don't have the money and the investment and the sponsorship, at the same time with the wrangles between the FKF and the Ministry of Sports, it's a big deal for McKinstry. He should stay. But for the most improved club, the most outstanding club in Nzoia, clearly speaking, last season they were fighting for relegation. They survived. This season they are finishing third, and they were in the title race up to the third last match. So I think for me, Nzoia Sugar stood out the most. Kakamega Homeboys, still they are also there. But Kenya, wewe hujaniambia your most outstanding club this season na kwa nini? It's very simple. Mi nitaipewa Zito. The reason why nitapewa Zito ni kwa sababu it's very easy kusema Gor na ni special mention to them, but the reason why nitasema Wazito needs special mention is because Wazito ni one of the 2 teams alongside Mathare ambazo ziliponea chupuchupu by the fact that last season ilideclarewa null and void, wakapewa second chance. So with that in mind, kumbuka walianza season at a time when Ricardo Badoa aliuzia Moses Adagala klabu kwa sababu enough was enough, and then akadecide aende. Ilikuwa around September last year, and then wakaanza na interim coach ambaye saizi ni assistant coach wa Kakamega Homeboys, anaitwa Jeffers Odongo, ambaye alirelinquish and then akaenda akajoin Patrick Odhiambo wakati alijoin Kakamega Homeboys. And then sasa hapo ndo waka-appoint Charles Odera. Kumbuka Charles Odera alikuwa amesaidia APS Bomet kupanda ngazi mpaka KPL. But then now hiyo season kwa declare null and void, and essentially hizo team zote mbili zilidisbandiwa, unaona. So essentially Odera had to start from scratch. Kumbuka hii team aliingia hii team wakiwa number 17. Only Vihiga Bullets were above. I think walikuwa wameshinda games moja ama 2 peke yake maximum. And then when he took charge February, hakushinda the first 20 games. But wakacheza na Tusker, I think ilikuwa around April. Na hata kama walishindwa tu Tusker pale Ruaraka 2-0, the second half performance was exemplary. Na hiyo time kuna ukipa anaitwa Tom Mudhomi ambaye aliingia kureplace Ezekiel Wade ambaye alipata injury. And since then Wazito wamekuwa walipick momentum, wakaenda kama wamepick impressive victories along the way. Especially walikuwa wamefanya Muhoroni kuwe fortress sana kwa sababu pia walipiga Tusker. Kumbuka tusao walipiga Tusker wakafanya Gor warudi. So you see the fact that wamemanage kusecure a playoff place, and now they might survive wakishinda team ambayo itakuwa number 3 kwa NSL. Itakuwa a very good season for them. That's why mimi naona wao ndio my outstanding team for the season. Alright, nisome jumbe kadhaa hapa kabla ya kuingia mjadala kuzungumzia club licensing na swala tete la hela.
Idris Mwashumbe anasema yuko tuned in, asante sana. Pia namuona Cyrus Maina anasema kwamba the panelist tuned in, alafu the sheriff ndio kuingia. Ianolin Sports TV pia anasema yuko ndani, anasema salimia sana Timo the artist mchoraji. Alafu pia namuona hapa the sheriff anasema kwamba nilisikia vibaya for Gor to win the title, nilikuwa nataka Tusker to win it, but next time niko police mkopo. I like how they have good players like Kahata, Abud Omar, Clifton Miheso na Elvis Rupia. Naona next season bala to Gor and Tusker. Alafu Swabu Aisha anasema kwamba tuned, na kwanza kabisa pokeeni salamu zangu, tumepokea na pia nawe pokea salamu zetu. Idris Mwashumbe anasema kwamba Kenya we have good strikers, top scorers race moto, Duke Abuya assists 20, we huyu ni Kevin De Bruyne. By the way, Duke Abuya had 7 goals and 20 assists. I've never seen such thing in KPL. And for real speaking, Duke Abuya had a very good season to his name. But now tuingilie swala la Tete ambalo amelizungumzia ndani kwamba overlook swala la hela. Hakuja kuwa na hela. There were no sponsors for the title. We began with the title sponsor. Ikafika mahali akajiondoa, wadhamini wakajiondoa pia, kwa kuwa Gor hapa na pale katika shirikisho la soka FKF na Wizara Michezo chini ya waziri aliyekuwa hapo awali Amina Mohamed. Baada hapo ligi karudi, baada mna hela. Now the question is, pia rais akasema kwamba mshindi wa msimu huu hatapokea tuzo yoyote ile, ila tu kikombe cha kujifurahisha na kuna nyumbani nacho. Lakini now the question is, where is the money in football? For somebody who doesn't know anything about football and money, atajiuliza, si sponsors wako tu wengi, mbona wasiingie kusponsor hizi timu na hii ligi? Now where is the money in football, and what are some of the pathways or loopholes clubs should explore next season to ensure that they get money? Because aside from only the title sponsor and betting firms, where else can clubs get money from? Nianze na Adan. First of all, this is a very critical question, sababu the problems that we see most clubs going through is kwa sababu ya ukosefu wa fedha, na it is caused a serious damage kwa side ya Viga Bullets ambao waliingia last season, na hii season wameteremshwa daraja. Na watu wanahisi kwamba why is it difficult for clubs to secure sponsorship, why is it difficult for the league to secure sponsorship? Sababu sponsor akija huko lazima, kama anaenda into a partnership deal na kama ni federation, lazima awe na imani kwamba hizi pesa kulingana na ule mgao tumesema kila mtu atapata, itaenda vile kulingana na maelewano. Lakini kama hana imani na usimamizi, inamaanisha kila mtu atakuwa anajitenga na ushirikiano kama huo. Na pia tusisahau kwamba umekuwa na FIFA ban ambayo ilikuwa imechangia timu nyingi sana kuto kushiriki mashindano, kwa sababu pia Kenya ilikuwa imefungiwa nje ya mashindano. Hiyo inamaanisha kwamba kukuwa na ile action ambayo inavutia, kwa sababu clubs wakati kampuni zinataka kuleta ufadhili, wanataka pia nembo zao zionekane na mashabiki wengi ambao wanahudhuria michuano, na pia kujishirikisha, kujihusisha na klabu. Inamaanisha kwamba wale wafuasi wa hizo klabu watakuwa wanapendelea zile products za hizo team. So inamaanisha kwamba mazingira for the past 2 seasons ya kuwa friendly kwa kusaidia teams, yaani kusaidia hizo corporates kuwa na confidence. Pia kuna kitu tunaoverlook, hizi kampuni ambazo zina hizi vilabu ambavyo vina mashabiki wao kupata. Ukumbuka kama SportPesa wakiwa zamani walikuwa na FC na Gor, kwa sababu unajua hao ndio watu wana mashabiki. Lakini sasa ukiangalia community clubs, most of them tangu SportPesa mazingira hayo magumu nchini wakahama, akuja kuwa na betting company ambayo kuna ile kama ile financial muscle ambayo inaweza wapatia ufadhili to that tune, kwamba kila mtu alikuwa guaranteed more than 70 million a season, which is equally enough to run all the affairs za hizo clubs. So pia kwa community clubs ukiangalia kama Shabana, for the longest time season, one of the major reasons wamepanda ligi ni kwa sababu mashabiki wamekuwa wakiruhusiwa kuingia uwanja Gusi, ambao imekuwa ikiwasaidia kukusanya zile inaitwaje, ile entry fees za kuingia kuona game. Wamekuwa wakikusanya pesa poa sana ambayo imekuwa support this season. I think hakuna mtu amesikia akilia sana about mambo na ukosefu wa pesa, kwa sababu walikuwa wanajua ikiwa ina madha wakicheza 2 games at home, hizo ziko enough kwa support, plus contribution from well wishers hapa na pale, at least wanaweza jisustain. So pia club lazima zione in a way za increase fan base here, which is a very critical aspect ya convince sponsors kwamba tuko na numbers, ukiweka product yako hapa itaonekana na watu wengi. Lakini kama ukija kama club za corporates ambazo ziko na pesa ndio, lakini hazina mafans,
sponsor kuweka pale, apart from zile parastatals ambazo zinawa support, sidhani kama kuna sponsor wengine ambao watakuwa confident kuja kuweka product yao pale, kwa sababu hiyo brand ya hizo clubs is not associated with many fans ama with many people. So clubs pia, serikali lazima iwe na katika mstari wa kwanza kuboresha miundombinu ya michezo kwanza, then from there clubs pia zi work on how they should increase their fan base. Kuna hizo simple idea ya kuuza merchandise za clubs, kitu kama ukiona kama Manchester United wako na ile merchandise shop, ukitaka kwenda kununua jezi unanunua pale, ukitaka kubuy wristband unanunua pale, ukitaka kununua nguo za watoto wadogo, kila umri wako pale, kila kitu, everything is there. Clubs should be looking towards that. Kama ukiangalia Shabana, kuna ile euphoria ambayo ina surround their promotion for that a very long time, lakini ukiangalia wamekuwa kiuza jezi recently, wameuza jezi sana. I don't know kama itafika pahali isimame, but for the meantime it is working, so it's something that they can build on kuelekea siku za usoni. Apart from kuuza jezi, they should also come up with vitu zingine ambazo mafans wanataka kununua, then ukishanunua hela inaenda moja kwa moja kwenda kushabikia club. Ukiangalia financial breakdown ilikuwa Oziti ya Yanga ambayo ilikuwa inafanya tutameza mate Oziti last week, ukipata club imekukusanya over 700 million from sponsors, from stadium entries, all of those things. So those are the structures that we need to have in place ambazo zitasaidia club zetu kusonga mbele. Naam, yes. Timo, Dana amegusia akasema kwamba merchandise kitu muhimu, pamoja pia na gate collections. What other ways do our clubs need to do in order to get the money apart from just merchandise na kuzungumzia labda mashabiki na gate collections? Naam, Sagini, unajua hizi teams mostly za community clubs, hizi community clubs ndio wako na shida ya pesa kwa ligi yetu ya soka nchini Kenya. Hatuwezi generalize ya kwamba ligi yetu ni teams zote ambazo hazina pesa. Specifically mostly those who are run by the community, or hizi vilabu ambavyo si za community, si za corporate. Zipo tu, labda iko na founder. For example, inaweza kuwa team kama Kariobangi Sharks, unaona? Ama team kama Talanta, for example. I'm just using an example. Now, unaona team kama Tusker, hawa wahitaji fan base ndio wapate pesa, because Sagini leo ataenda watch game ya Man U kwa a certain joint. Akienda kuwatch game ya Man U kwa a certain joint, kuna watu hapo wanashikisha Tusker. In a way tayari usha promote Tusker FC, unaona? Lakini team kama sasa Kakamega Homeboyz, how will you support it apart from kwenda kwa study, unaona? Yeah. Yes. So a team like Kakamega Homeboyz itapata support vizuri kwa sababu hiyo team iko pale community. Now you say FC Leopards is a community club, lakini kiwanja yao ni Nyayo. Kwa hivyo watu wangapi Nairobi wataenda kuwatch game ya FC hapa Nyayo? FC Leopards kitu kingine inaweza saidia ni if it's a community club, FC Leopards home ground yao ikuwe Kakamega, so that ikiwa team ya nyumbani everybody will feel attached to that team, kuliko tu tuseme Gor kiwanja yao ni Kasarani. How will you get those gate collections? Pelekeni Gor Kisumu, watu wajenge ikuwe fortress yao, unaona? And by doing that itakuwa same case kama ya Shabana, wakati ambapo wanaamua sisi tunajasa Gusii, mkikuja amwezi toa hapa point. At least hiyo itapull watu. Alafu hizi study nao pia, si unajua kuna standards za stadium ya kuhost NSL na Premier League. Kama Gusii Stadium haina perimeter wall, mtapataje hizo gate collections? Waeke hiyo perimeter wall so that itakuwa rahisi kugenerate hiyo income. Then club registration. Tuseme for example FC Leopards kuregister ni 3,000. How many people will register? Tuweke registration ikuwe 100 shilling so that everybody, hata mimi naweza amua mimi si fan wa FC, lakini because I like how FC Leopards play, mimi naweza changia pale, lakini mkisema ni 3k mimi naona ni ya watu wachache, unaona? So those are one of the ways ya kuentice watu. Unajua huwezi force watu ya kwamba tuko na fan base so kila mtu anawapenda. No, you have to attract them. You have to create avenues yenye mafans watakuwa wanakuja, wanaburudishwa. Kitu kama hiyo, we can have FC Leopards Day, watu wakuje pale watumbuizwe na hao ma musicians wa Kiluya ama any musician hapa Kenya. At least from that mna make mashabik kukuwa na hiyo moyo wa kusaidia klabu. Then another thing kwa upande wa sponsorship. Sponsor ndio atoe pesa yake
lazima, because everybody, hata wewe Sagini, you put money where your mouth is. Huwezi weka tu ya kwamba mimi nasaidia hii club na at the end of the day sipati kitu in return. So hizi clubs zianze ku work on their game, so that as the time wanapelekea sponsor ya kwamba sisi tunahitaji usaidizi, at least they know that they can produce a quality and a formidable team which can compete. That is, those are just my thoughts, kwa vile wanaweza pull more funds na at least kusaidia team iweze kusurvive. Hatuwezi tegemea tu sponsorship, pia tunafaa pia mashabiki entice ndio watoe pesa. Naam, mtazamaji wewe hapo pia unaweza kuchangia mada hii kwa kutuma kauli yako, kama unasemaje, ujumbe wako pale kwenye comment section, nitausoma muda si mrefu, manake pia wewe upo sehemu, ama wewe pia ni sehemu ya huu mjadala wa soka la Kenya. Lakini hapa kwenye comment section namuona Kai Havertz anasema kwamba niko ndani, sisi kama Kakamega Homeboys this round tunabeba hii cup, tunawasubiri Jumamosi tuone katika uga wa Nyayo. Lakini hapa pia Gaucho Meikana anasema kwamba kazi safi team Sagini. Nikimuuliza swali hili Kinya Wae, naona kauli yake hapa. Idris Mwashumbe anasema kwamba get collections na mpira boring haiwezi kabisa. We as fans also need a good run for our money. Alafu anasema kwamba do iko kwa vitu kama jerseys, clubs zisi rely federation and title sponsor too for money. They should also find their own ways. Europe clubs get money from merchandise and get collections. Hilo amesha aliaddress Timo pamoja pia na Dan. Lakini niende kwake Kinya Wae, hili ambalo ameligusia Idris Mwashumbe kwamba mpira mtamu lazima uendane na ushabiki. Kikweli kabisa, katika ligi ya Kenya nafikiri mpira ambao tunacheza katika ligi soka Kenya katika top flight football si wa kuridhisha. Na shabiki huyu anasema kwamba anapolipia ada ya kuingia uwanjani, anapotoka uwanjani lazima ahisi ameburudika ama ameburudishwa na ule mchezo uliokuwepo uwanjani. Now that's also something to bridge. Kinya Wae, how do we bring these fans to a stadium, to a match whereby there is no entertaining football? That is a very good question. I think first of all, the only team ambayo unaweza sema maybe kwa hizi teams kubwa ambayo ujaribu kucheza attractive football ni maybe AFC Leopards. But now the problem with the AFC Leopards ni ati pia wao walikuwa na shida yao ya ban as well. Hawezi nunua ma players, but pia wao wameliftiwa so they can start buying. For kila kitu ambacho Timo amesema ni spot on. You know, you can only attract fans. Team kama Leopards already wamecheza attractive. That way they'll pull their fan backs, because let's face it, wao FC Shabana na Gor Mahia ndo the biggest community clubs around, na ndo ziko na chance za kuattract a lot of fans to the grounds. Kuna teams zingine ambazo pia hujaribu kucheza maybe attractive football in a way. Tuliona before team kama kuna teams kadhaa kwanza hizi za katika, team kama Kariobangi Sharks under William Muluya ni team ambayo inajaribingi kucheza ball ambayo inaridhisha hiyo kuwork the ball into the box, na get. But sasa unfortunately ni team ambayo ni privately owned, haiko si a community club, although jina yake ina suggest it can be a community club if they want to make it a community club, unaona. So for fans kuwa attracted to the clubs, especially for corporate clubs ama privately owned clubs kama Kariobangi Sharks ambao wameprovide attractive football, what they need to do is simple. Wow, same for example, using a team like KCB and Tusker ambazo ni clear corporate clubs, for example, what they can do is, kama for example kama naenda kubank with KCB, badala ya kutumia models ambao wanatusaidia katika ile like to attract ati na hizo brochures, mbona usitumie maplayer kuadvertise this is what we do, unaget. Club yetu inakaa hivi. Same case for even their rugby, same case for even their motorsport, kwa sababu wanakuanga wameinvest sana into sports as well KCB. Same case for a team like Tusker, although tunajua like Tusker ni about wao produce beer na saa zingine unajua you have to drink responsibly and what not. I don't think for them wako held up kidogo cause hawezi tumia maplayer ambao ni athletes maybe kupromote pombe, but there is always other ways that you can use to like promote your club. Ukisema venye Tusker wako committed to
kusaidia ball ya Kenya igrow na get. So that's the only way utasaidia ku attract fans. Na maybe one last thing, hizi corporate clubs pia zikijiattach to a community. We saw for example Tusker time walikuwa wanacheza home games zao Kinoru Stadium, unaona walikuwa wanajaribu ku attach to community ya Meru, you get. So that is another initiative they can take to attract more fans. Ndo hama fans wakiweza kukuja kwa hiyo club, hata kama maybe bola iridhishi, maybe mtu kaa Tusker mtu ana support Tusker atakuwa pulled by the fact wao ushinda magame kila time. Chelsea ili attract watu aje. Chelsea hawako wanacheza attractive football under Mourinho, but tuliona mafans walikuwa attracted juu they were winning. Cause saa zingine it doesn't have to be about attractive football. Nasemanga winning cures all. Kama tuseme for example, sorry to say, slightly bending away, tuseme kama for example Arsenal haichezi attractive football, inacheza boring football, but tunashinda, you see mafans watakuwa attracted. So that is the only other way. Kama hauwezi produce attractive football, attach yourself to a community, ndo at least fans wakuwe attracted to you, and that way uta attract fans wakuje kwa ground more often. Right. I think one thing that I'm getting from all of you is that you are all advocating for community clubs next season. That will be something of a push or a major boost for our Kenyan league. But hapa kwenye comment section kuna tupa mabomu zinamuelekea Kenya wae. Namuona hapa Kai Havertz anasema kwamba Kenya usitudanganye, AFC Leopards wanacheza attractive gani? Alafu Godi Paul anasema kwamba Leopards wanacheza attractive football gani? Alright, ni semi hizo za mashabiki lakini si neno. Now, let's move away from the money. Let's get into club licensing, because it's one of the requirements that FIFA and CAF have put in place for every club to have a women's team. That is one way of promoting the women's game worldwide, not only in Kenya. And it has been an issue in the past for the last 2 seasons. Kumekuwa na huo msukumo kwamba kila klabu iwe na timu ya wanawake, lakini haijawahi kutekelezwa na vilabu vingi duniani, hasa Afrika, ambapo utakuta kuna vilabu vidogo sana ambavyo, ama vichache sana ambavyo kidogo vina timu za wanawake. Zungumzia Afrika Kusini Mamelodi Sundowns ya wanaume na pia kike, Tanzania Yanga Queens na Simba Queens. Kenya kunazo nyingi, Makolandas, Kayole Starlets, Viga Queens, ziko kadhaa, Gospel Women zipo kadhaa. Na hivi karibuni Kenya Police ya wanaume iliweza kuichukua Thika United ya wanawake, ikisema kwamba now we are acquiring this team to be our women's team. Why? Because FKF ilisema starting next season, for you to participate in the top flight football, you won't be able to participate unless you have a women's team. It has become like a law. Now the question is, how many of our top flight teams have women's teams? And if they don't have, this thing of acquiring, ile kwenda kukopa, yani unasema I will be affiliated to Thika United, like what Kenya Police did. Now, what effect does it have, and is it the right way to ensure that we make sure that club licensing takes place in our clubs? And how far will it be, or what are other ways to explore to ensure that we promote the women's game, aside from forcing clubs to have women's team starting next season? Dan. It is a very controversial issue kwa sababu for the longest time clubs feel like they are being forced to implement something they are not ready for. Sababu ukiangalia the moment umesaina team, like it's your affiliate team, like it's part of it's your female team, inamaanisha the same way your male team itakuwa facilitated, au wengine pia watataka hivyo because they are part of the same institution, na vile inastahili kukua. That's how things should run. So sahi I feel it's a good step in terms, actually na feel kama ni affirmative action, like we are trying to support female football. But again, do we have the capacity to do it? Lazima tujiulize critical questions, tough questions. If the answer is no, then that means we are not ready. It's a good initiative, yes, I support it, but do we have the capacity? Like ukiangalia sahi most female teams zina struggle. Na ukiangalia most of them jinsi zimeanzishwa with a different objective from the men's teams. So wakati utamari these two sides, lazima sasa agenda ikuwe ni moja, sababu ukiangalia kama ukiona Gor kama amechukua ilikuwa Akakoro, ama I think walichukua Akakoro, then from there inamaanisha they have to run on the same platform now. Kama facilitation ni hapa, lazima you have to factor in them kwa budget, alafu pia mambo na facilities you have to look at the way ni kama now our Akakoro they have to use kama atakuwa anacheza games home, they have to play from your home court, yani home ground pale mko mcheza games zenu. So
is a good step ndio, lakini pia lazima tuangalie kama for the longest time interest ya mafans haijakuwa towards female sides. Hiyo naturally yes, because male football imedevelop after imedevelop tangu kitambo, na visibility yake imekuwa kubwa kuliko ya wanawake. So this is something that has to be implemented on a face to face basis, like tusiende 100%, sababu ukiangalia sahi kama there was a time kulikuwa na major discussion like madem wana feel like price money ya World Cup ya madem iko the same na price money ya World Cup ya wanaume, which is not economically making sense. Like ukiangalia viewership ya male football iko na more visibility kuliko ya wanawake, so lazima tuisupport tu polepole. We have to nurture it on a step by step basis hadi ikifikiria time wata feel like now tuko na ile mileage yenye inaweza kutusaidia to bargain for equal rights na male soccer, then it makes sense at that time. But right now I don't think it's the right time to kuenda 100%. Ndio kuna teams kama corporate clubs I know they can support, kwa sababu ukiangalia kama KPA yenye iko supported na kuna KPA ladies kwa basketball, kuna KPA men for basket, kuna Bandari, kuna pia kwa volleyball. Those corporate clubs, those corporates can support and they can support you kwa hiyo capacity, yani hizo resources zenye zinaweza ni support your cause. But ukiona kama community club ambazo zina struggle sahi mambo na tuseme kama let's give an example kama Bullets, waanze kuambia nao wakuwe na ladies team, will they be able to support that team venye inastahili? Kwa sababu it's a tough undertaking. Sio ni kitu tunakuja kusema sisi tufanye tu tukue na ladies sasa wale wajisimamie huko kivyo, but tukiulizwa tunasema tuko pamoja, but in the real sense hamko pamoja. Sasa what you are trying to do is to circumvent ways around hiyo sheria, msema kwamba tuko na ladies team, but in the real sense is not your team. Ukiangalia kama hii yenye kama gospel, hiyo ni institution yenye imejianzisha yenyewe, hadi sasa ukianza kusema it's your ladies team inakaa unfair kwa, because they fought for that place, they created their brand all the way, they support up to now. Na ukiangalia for the longest time hata hapa Kenya ladies football imekuwa underfunded in a big way, but ukiangalia kwa budgetary allocations za kutoka FIFA, hizo donations tunapata budgetary allocation kutoka kwa serikali, hizo pesa zinakuwa, but ukiangalia prize money kwa ladies league ni 300,000. Hiyo ni budget ya timu moja kuenda away match peke yake. Hapo hiyo pesa zimetosha, but again that's the prize money you get from winning a season yenye unacheza across the country. So pia in as much as the initiative is good, let's try to create capacity for it to thrive. Like kama if we are going to support the ladies football, lazima tuhakikishe kwamba hata prize money yao inaongezeka, hata pia mshahara yao inaongezeka, welfare yao at least iko protected, at least ndio mademu akitoka high school, unajua yes. Mademu akitoka high school there are so many things they can pursue in terms of career development, but ukiona if it becomes lucrative to a point like ukienda kucheza ball ya madem unaweza fanya hivyo kama gainful employment, then itakuwa attractive. But so ukianza kusema mnaenda hapa allowance ni 200, unaona 200 shillings, then prize money at the end of the season 300,000, I make sense sana. First of all, let's work on creating capacity. Now Timo, I agree with Dan that it's not it's a good initiative, but then done the wrong way. But now Timo, kabla ya kuanzisha timu, sheria zinasema vizuri kabisa, na hizi sheria za CAF na FIFA hazijaanza jana wala leo wala juzi, zilikuwepo kwa kitambo. The leagues in Africa, in the world, they know there's something called club licensing in CAF. Imekuwepo misimu iliyopita kama 10 iliyopita, ilikuwepo hiyo kitu kwamba ukianzisha club lazima uwe na club ya wanaume na club ya kike. Now the question is kuna sheria kwa mkono wa kulia, kuna sheria ambayo inafaa ifuatwe ambayo si haijaanza jana. Kwa mkono wa pili kuna hali ambayo katika ligi ya wanaume kuna kuyumba kisa ni matatizo ya hela. Now if you bring these ladies on top of the women, don't you think you're going to oppress the ladies more? And one thing that Dana amesema, this thing of affiliation to a club, yes it's good, yes, but in real sense your club si yao. So there are higher chances whereby this men's team will not cater for the women's team equally to the other men's team. Why? Because hawakuanzisha kutoka chini, wamechukua tu kutoka sehemu ya pili, lakini hawakuanzisha kutoka chini kama inavyostahili. Now my question is, what should these clubs do? Because and is it the right way to affiliate to a club, and what effect does it have? Then these clubs, they know there's a law, but they kind of don't want to follow the law. They want to say no, we are not ready. When will they be ready? Sagini, unajua kile ambacho kilisababisha timu zetu kuanza kuchukua timu ya kinadada na kuweza
kuwaleta pamoja ama kuweza kuwa join kwa hizi vilabu vyetu na kucreate kama a women's team, ni kwamba there was a issue from CAF yenye ilikuja I think 1 month ago, ambayo ilikuwa ina state kwamba ndio uweze kuparticipate kwa CAF Champions League ama CAF Confederations lazima ukuwe na timu ya kina dada. Kwa hivyo nadhani ile panic ya kwamba tumepatwa na kitu ambacho kimekuwa geni, ndio tukaanza kurush, kila timu ikaanza kujipanga panga, of which is not good, because now why pick a team like Thika United yenye imekuwa ikirun on its own, imeperform, then unaichukua tu all of a sudden, alafu ndio hiyo amjabuild hiyo team, amna philosophy yake, amjui ilianzaje, you don't know what goes on with that club, you just pick it, then you go on. Na hivyo hamtakuwa develop talent in another way, because now there are some ladies who are now building from even this high school teams, na nyinyi mnachukua ready made, unaona, in a way ina oppress talents, na it's not something good kwa football, it's not that healthy. For example, a team like Kakamega Homeboyz kwa sasa wamekimbilia wakaenda wakachukua Kakamega Starlets. I don't know how hiyo chemistry that work between those clubs, lakini just to answer your question, there is something called shared responsibility. Both teams zimekuwa na board, both teams ziko na management. I know for now ita take a time ndio hizo boards ziweze come together na kuangalia a way yenye wanaweza sail through pamoja, because now we should have only one management. Kakamega Homeboyz cannot have another ladies team in another name, or we cannot have Kenya Police, then we have Thika United as their queens. We should have maybe Kenya Police Starlets or Kenya Police Queens or something, just in the name of Kenya Police, maybe because of uniformity. Then ndio hiyo team ikuwe hivyo. That means ile management, it will lead to some people being maybe disbanded, or some of the board being dissolved. Na hiyo haiwezi work in just one night, it will take some time. So as also these teams work towards kuangalia vile wata work together, mimi na urge teams za NSL waanze kuscout talents mapema, na maybe they can do just some training for those ladies without naming them as their ladies team, so that when the time comes ya kwamba wamefikia level ya kucompete kwa CAF matches ama kuingia kwa FKF vizuri, wasipatwe na waseme kwamba sisi tumepatwa kama hatujajiandaa. Wajiandae mapema, waanze kuscout a team, wajiattach nacho, waanze kama ni kuprovide training materials or facilities kama hiyo, so that when the time comes it is more easier to accommodate. Now mi naona italeta burden kwa a club. For example, now our community clubs, how will they run two? Na unajua kurun a ladies team is very much expensive. Hawa si kama Viga Bullets wenye watakuwa mastadi and then maybe wapigwe in the cold. Maybe I'm just communicating like a ladies team is very delicate, so it requires a lot of funds, meaning these teams, if they are not ready, they should just leave it until the time they are very ready. And I don't know when will they be ready, because now FIFA regulations, CAF regulations are just here, and it's for football. So I don't know, but these teams must work together to see a way that they can bring up talents, rather than just picking a well-established team, calling them ni ladies team yao na ni team already. Kama Gaspo sasa utachukuaje, ama Viga Queens? Okay, there's something that Timo amesema hapa Kinyawae kwamba Timo is not supporting the affiliating program of borrowing a team or acquiring a team, then change it the name to your name. On my side, I think, see idea mbaya, it's a good idea to affiliate yourself with that team. But my problem is, will there be goodwill in terms of supporting and managing that ladies team from the main men's team? Because that's the key issue from the main men team. Goodwill to support and equality. In that, isiwe ni kitu ambacho ni cha uongo tu, cha kujifurahisha ama cha kuacquire tu ili ushiriki ligi kuu soka Kenya, bali behind the curtains you are not supporting this team fully. Goodwill for me is something that is major in those men's team. Now hapa kwenye comment section Kinyawae, Idris Mwashumbe anasema let's promote women's game. Congrats FKF. Klabu kama haiwezi kuwa na ladies team itolewe kwa ligi. Askofu umesema right kabisa, sheria ni sheria. Timo also has said kama timu haiwezi kuwa na ladies team itolewe kwa ligi hadi siku ambapo watakuwa tayari kuwa na club licensing. Now my question to you Kenya is very simple. If we
demote every team that doesn't have or isn't ready to have a ladies team, how many teams will we be remaining with to compete in the league? Tutabaki na timu kama 2 peke yake, na itakuwaje? Au labda njia mbadala ni gani za kuweza kuhakikisha kwamba just before I answer. Sawa. Tulia. Just before I answer your question, dakika moja, nilisema Leopards hujaribu, the only team hujaribu ku play out from the back na wako na clear philosophy. The only thing maybe hawana ni quality ya ku execute your plan, and that's why they don't do as well as they do. But Ausems has a clear plan. That is to answer your question. Uende grau uone venye Leopards ucheza. Haya, next. To answer your question, history club licensing, I think it's only good for women's football development in the long term, kwa sababu at the end of the day most women clubs hata kama hazinanga what I call, hata kama maybe hazina money, okay, ziko ran privately, hauwezi sema as much as women's football imejaribu kugrow under hii federation underneath mwendo wa since 2016, hauwezi sema ati wamekuwa kipewa a big priority. And the fact that CAF ilipeana one of the recommendations ni ati ndo uweze kucheza CAF lazima ukuwe na women's team. That means federation imeborolifi kamwa, for us to also develop the women's game in future, we have to ensure that every club has a team. Ndo Kenya is breaking. I don't know. Katika kugrow women's football for the future. Maybe inaweza leta issues hapa na pale, but you know saa zingine you have to force teams to comply with you. Yes, history affiliation, I mean to agree na timu is not a right idea, but kama inamaanisha that is the only way women's football will be developed ama ita make strides, me I'm all for it. And also pia, speaking of which, I think pia inafaa waangalie story ya ku ensure that every team, every club, kwa sababu wanisikia? Yes. Tunakusikia Kinyawai. Alright, nafikiri ametoka kidogo hapo. Atarejea muda si mrefu Kinyawai aweze kumalizia kauli yake. Lakini amesema kwamba he agrees to the affiliation program that teams have in the KPL. Now, done. Yeah. So like I was saying, like okay, shikilia kidogo Kinyawai kabla nije kwako, shikilia tu kidogo hapo Kinyawai kabla nije kwako, temnaki kidogo, mtandao umekufeli kidogo hapo, lakini niruhusu nende kwake Dan aweze kuniambia. Dan, ukizungumzia the affiliation program, do you support it? And if you don't support it, what are some of the other ways that the men's team can use or FKF can use to ensure that club licensing is achieved? First of all, I don't support the affiliation program kwa sababu is a dishonest way of circumventing rules. Like ni kama uambiwe kuanzia leo unavaa nguo ya blue. Unaona? Sema hiyo time unaona hiyo nguo ya blue. Unaenda unaiazima, lakini the real sense it's not yours. Unaona? And again, ukiangalia, if we want to attack the real problem that is bedeviling a female football, we have to lay in good structures. Like kuna structure, this is how the league is being managed, this is the kind of allowance, the standard remuneration, mambo kama hayo. This way I think udanganyifu ambao tuna entertain na tuna feel like the clubs are, the males clubs are finding it easy to do it because akuja kuwa na any opposition from any of the stakeholders. Kuna kitu timu amesuggest post, and like people should go out there and scout for talent, like you form your team genuinely from scratch, because hii ukiangalia kuna zile structures ambazo ziko kama female team inataka kutoka division 1 ikuje kwa FKF Premier League, there are those register your team because the requirement says like you must have a female team, like si lazima wacheze top flight, unaona, they can play hata huko kwa sub county, but as long as uko na female team ambayo iko registered na nyinyi ambayo iko na jina lenu, that is being honest. Na hiyo itasaidia kwa sababu hizi teams now zitakuwa zina grow, they grow within you, mtakuwa na ile, at least kuna ile harmony between the female and the male sides. Can you imagine of a situation right now, tuseme Akakora imepata sponsorship, Gor Mahia ina sponsorship, the male side ina sponsorship, so kutakuwa na conflict of interest hapo. Kuna watu wanakuwa na, those funds must be distributed between the two teams, unaona. But ukiangalia in the real sense, this is the ladies team which deserves to have all the 100% of that in hizo pesa. So
The way to go, Sai, we have to be honest with each other. Like, this is the kind of state we are in right now. Hatuna teams. And ukiangalia, like, before the season ilianza, 100% of the teams hazikuwa na female sides. Apart from hizi mambo na kwanza, sasa tuanze kutoa hiki raka moja tuweke hapa, tuchukue tuweke pale. So, the rule should have been like, you have to form a team. Si eti lazima utafute timu utajiaffiliate na, then ukisha form a team inamaanisha kwamba utakuwa unaiangalia ni kama ile kunacha mtoto, then amegrow, then you take care of the baby ana grow. Itafika time hata even those teams will join the senior leagues. Si hata hizi teams ziko na youth, ziko na most of them ziko na youth teams. Ni ile hizo youth teams haziwezi cheza senior league, so but players have to be developed. Kutoka hapo wanaweza panda wengi kwa main club ama they go play elsewhere. So I think kuwa honest itakuwa one of the things. Alafu pia the government through the Ministry of Sports lazima pia ikuwe is very serious about developing this game, kwa sababu for the longest time I feel like female leagues imekuwa kama afterthought. Like, how do we have, honestly I have serious issues with the prize money ambayo wanapatiwa. Na ukiangalia Gaspo na Viga Queens. Viga Queens I think inakaa supported by the county government. Gaspo ndio inajisimamia yenyewe, but those ladies have struggled to create their brand. Alafu they are there on their own merit, like walk the journey together, walikuwa na vision, wakaanzishwa as organization, wakagrow. So ukianza kusema sasa imefika hapa kama Queens wameshinda ligi kama mara 3 ikifuatana, then ukaanza kusema tunawaassociate na Viga United, inakaa unfair sana, because ni kama utakuwa na dilute ile brand yao then unaingiza kwa hii nyingine, then the vision will be lost after some time. Yes. Now, Kinyawai, nikirejea kwako, what are some of the other ways of promoting the women's game aside from using the men's? And then Dan anasema kwamba it is better to start a club from scratch rather than affiliating yourself to an already started and developed women's team. You're also supporting that idea. Now my question is, we don't have time because kidogo lazima tuweze kuweka sheria sawa ya club licensing. Now, how long will it take for you to start a club from scratch and register it to ensure that you participate in the league? Okay, in Europe, kwanza I hope mnanipata vizuri, mnanisikia vizuri Yes. Aya, so like in Europe, wanakuanga na hii tendency where they tend to give a club 3 years to get everything in order kama unaanzisha kitu from scratch. I believe that that is the only other way. If we don't support this affiliation system, and I understand teams zingine ni privately run and I respect that, pay teams at least 2 or 3 years maximum wajaribu kuanzisha a women's club in the meantime, ndo wakuwe na associate yao, ndo wafeel pia wao wamecreate kama kuwe na Gor Mahia women from scratch. Unaelewa? Maybe I can understand for the CAF clubs, maybe I can understand for them ilikuwa agent wachukue wa affiliate in the meantime, because CAF ilisema hivyo. Otherwise kama wao hawata kuwa na you know an affiliate women's club, hawatacheza CAF Champions League. Hiyo naelewa, but with this FKF one, at least give it a period of 2 to 3 years. Pay teams deadline ya 2 to 3 years wajaribu ku come up with their own team. That's the only way we'll try and ensure kuna an organic growth in terms of women's football. And I believe pia, one last point before nimalize, I believe PFKF should also advocate the same when it comes to youth football as well, kwa sababu pia at the end of the day unajua lazima to build future ya Kenya, na lazima to build future not only for the national team but also for their clubs in terms of to enhance sustainability. So my suggestion will also to be, as much as they are coming up with wame make recommendation that kila team ikuwe na women's team, ensure the same with the youth team, kwa sababu ni very few clubs ambazo ziko na youth teams. Maybe Tusker, maybe Gor, maybe Kariobangi Sharks ambao youth team yao iko div 1 div 2 unaget. So I think that is the only way we will try and ensure that every front, women, youth na men's team zina grow pamoja. I think that's the only way to achieve sustainability in my opinion. Naam, hapa kwenye comment section namuona Kai Havertz anasema kwamba it's KPL teams have youth teams, they have some of them. Alafu Idris Mwashumbe anasema kwamba loving this convo today, tackling crucial issues in our football. Now, tukimalizia Timo Mchoraji, hebu niambie, do you think it's right to use the men to promote the ladies? If not, what is the best way to promote the ladies aside from using the men?
we can use examples from other well established leagues. Hakuna siku nimeona Chelsea FC the main ama the football ama the men's team imepromote the ladies team. Hakuna siku nimeona Manchester United team ama mtu kama Rashford amepost results at the female team. Is the female team who have to develop themselves na wanafaa wajijenge kama ladies team ya hiyo club. Kutumia the men's team is not a bad idea, but inategemea mnatumiaje hiyo platform kupromote the ladies team. The ladies team inafaa ijidevelop vizuri. Ukiangalia timu kama Simba Queens for example, wanafanya signings kubwa, wanajidevelop, lakini hakuna siku ambapo utaona the Simba FC team imekuja sasa na kuanza kuuza the ladies team. Is that sisi wote tunajua hao ni Simba, so they live as a family, but kila mtu anajituma kadri anavyoweza kuhakikisha kwamba anapeperusha bendera hiyo club. Men's team wanapambana kivyao kutamba kwa ligi, the female team wanapambana kivyao kutamba kwa ligi yao. They are two separate, they are working parallel lakini achieving the one goal wote wawili. So it's not a good idea, yes, kutumia the men's team kila saa. Sisemi kwamba mtawatumia kila saa kuwapush, lakini inategemea mnatumiaje. For now kama ndio wana build, okay, you can advertise or you can promote the ladies team by maybe ensuring that wakati mnapiga game you also recognize them, or wakati wanacheza nyinyi kama that club fraternity mnawapromote. Lakini sasa the ladies team kwa upande wao wanafanya nini ili kuhakikisha kwamba wao pia wanatamba? Because tumejiaffiliate na teams ambazo hatuja build, that means that everybody au pia wanafaa kuonyesha kwamba sisi tuna deserve kukuwa affiliated na club kama Kenya Police na tunatamba. Ama ni njia gani nyingine ambayo mlikuwa mnatarajia kwamba we can use the men's team to promote the ladies team? Okay. Timo is not agreeing for using the man to promote the woman. I think on my end, it's not wrong, it's right. Why? Because the men's game is the one which is popularly known. So there's no problem with using the men to promote the women, as FKF is doing at the moment, forcing these teams to have this team. Now, niende kwake Dan, kwa sekunde za kuhesabu kila moja, Dan na Kinyawae. Dan, niambie, is it right to use the men's to promote the women's, and why? I think it is wrong. Whenever you're starting something, you have to look at the long-term success, and that's the ability to sustain itself. Ukiona kama Viga Queens, they have a clear identity of who they are and what they stand for. No, because they've achieved it courtesy of their effort and everything they've done 100%. Bila kutegemea hata Viga United, kuna Viga Bullets. So the male teams ziko pale, but for them wako na identity. I think they're the first female side kucheza hata CAF, ilikuwa hii regional alafu na CAF Champions League. So wakati unasema utumie mmoja kumtangaza mwingine, inamaanisha kwamba hata success ya huyu wakati atakuja kupata mafanikio atakuwa naambiwa kwamba bila huyu ungefanya hivi. But for me, my idea should be they start from scratch, then they go along the journey, they achieve the success wherever they might go, hadi wapate kila kitu 100% for them. Kwa sababu sasa ukianza kuangalia kama Gaspar, ndio tumekuwa tukisema it will be very difficult for female side kuanza kuclaim kama this is our female side, kwa sababu you've done nothing to kuwasaidia up to this point. They've just been there by themselves. Kila kitu wamepata is courtesy of their efforts. Na I think kujaribu kukimbilia mambo na affiliation inajaribu kudwarf the real problem, the real elephant in the room. The real elephant in the room is that the female football side has been overlooked for the longest time. Na hiyo imechangia kwamba under development inakuanga pale, lack of accountability kwa wale ambao wamepatiwa responsibility za kuchunga madem, na pia umeangalia sasa inakalimitate to the federation now forcing people like we need to use you guys to develop madem. But there's not the real thing. Like as a federation you should also propose things kwa ministry kama this is the wrong way of doing things. The right way should be kwa female football kuwe na structures za kutransfer talent from high school all the way kuja kwa hizi clubs zenye zinacheza kwa hizo ranks kutoka division 1 all the way hadi kwa Kenya Premier League. Then tukiwa na clear scouting system, then from there to look for ways of empowering these clubs zikuje kwa kufanya profile zao zikuwe kubwa. Then the moment we've done that to increase mambo na welfare ya players, then tukipata hapo utapata hata players kutoka Kenya wanabayo kwenda overseas. Tumeona ma players kutoka Viga Queens almost wote walinunuliwa because clubs huko juzi kwa rafiki these girls are good. Nilikuwa naongea na Lomira, was it on Friday, ilikuwa ile lunch na Shabana, alikuwa anasema there was a time hata alikuwa anaenda kwa village huko hivi anaandikia chief, anaongea na mzazi, anamconvince your girl can play football.
it is a lot of effort ku develop a girls league kuliko hata kwa maboys, kwa sababu ukiangalia madem the way we see them is not the same tunasema tunaona maboys, kwa sababu mimi naanza DJ team yote nicheze ball, but for them most of the girls were under the care of their parents because they what wanna feel like for them there should be more care associated with them. So for them I think we should first of all put in the structures kwanza, then we empower these clubs to stand on their own. Then the moment they've done that, I think watakuwa wanapata ile success ambayo tuna dream wao watapata. Alright, Kinyawai. The scoreboard reads Timo na Dan 2, mimi peke yangu ndio bao moja peke yake hapo, so it's 2-1. Can you equalize this argument? Is it okay to use the men's to promote the women's? Make it 2-2 if you can. Okay, what I'll say is na nitatumia tu ile example tu ya Maju. Yes, it is important, it is absolutely necessary that the women's team is independent and tries to create its own identity. But what had to consider ni, kama for example Arsenal women, as much as they run independently and you can see they are separate from the men, wote wako under one organization. Tunaelewana mpaka hapo. Wote wako under one organization at the end of the day. So my point is, what clubs need to do ni kama for example kama Gor, badala ya kuakwa ile club wameakwa ama venye Kakamega Homeboys wameakwa Kakamega Starlets, what they need to do, create your own Kakamega Homeboys women, yes, but pia allow them to run independently as a team but under roof ya Kakamega Homeboys. Unaget kama tunaona Chelsea women, Chelsea men. Hawezi sema ni a separate, okay, zote ni different clubs but ziko under one roof. That's my point. The only issue is kuna teams zingine ambazo zimekuwa very independent from the get-go, kama Thika Queens ambao wametengeneza their own identity, Viga Queens who have even done us proud ikifika kwa continental stage the first time. Hiyo naelewa. But now for the men's team, the way federation imeiforce, that is the only thing they need to do, kwa sababu they need to federation inafa at least relax rules zao, iseme for the next 2 or 3 years in my opinion, ipe team deadline ya kuunda women's team within the next 2 years, kama venye tuliona huko Majua alisema from 2026 hakuna kuvaa betting kwa shati. Unaona, at least wamepewa deadline ya 3 years. That is what they need to do. But me, I am all for you kusema team zote yes run independently but zikue under roof moja. Unaget? So sijui kama you ime-equalize scoreline ama imeenda 3-1. Yeah. Actually, I was to ask you, so where do you stand? Is it okay to use the men's to promote the women's? Yes or a no? I think it's a no. Anyway, ladies and gentlemen, hapo tutamalizia gumzo hili la FKF-PL. Mchezo unaishia 3-1. Kenya wamedecide kwenda kwa upinzani akijiunga na Timo Artist na Dani Ogega kwa kunipinga kwamba it's not right to use the men's to promote the women. Kakamega Homeboys Queen sio jina na sawa unaje. Alright. Kufikia hapo niseme asante kwa kutenga muda mliokuwa mnatazama kwanza. Sagini. Mepotea ama Jamaa amepotea. I was to ask about Shabana. History ya Shabana kukuja ligi. Wanakuja kucompete ama wanakuja tu kutuenjoy? Because Shabana wamekuwa na hype sana. I was to ask Sagini, unaonaje Shabana wakiingia kwa ligi? Shabana wasubiri kwanza waje kwenye ligi, manake ile pressure ya NSL tofauti sana pressure ya KPL. Kwa hiyo hadi tusubiri ngoma ianze msimu ujao tuweze kujua je wana uwezo, manake pia kuna usajili unakuja, kuna watu ambao watahama kwenye klabu ya Shabana, pia kuna watu ambao watajiunga nao. Kwa hiyo huwezi kujua itakuwaje, lakini yote hayo ni ya msimu ujao ya mwaka 2023-24 katika ligi ya soka nchini Kenya. Mimi niseme asante kwa mliokuwa nasi kama watazamaji kuanzia mwanzo hadi mwisho, na pia niseme asante pia kwa nyinyi wachambuzi wangu tuliokuwa nanyi kuanzia msimu ulipokuwa katikati hadi sasa hivi. Tumekuwa tukifanya kipindi cha Gumzo La FKF-PL kuzungumzia masuala kadhaa hapa na pale, na tuseme kwamba tumefanya kazi nzuri na tujipigie makofi tukienda nyumbani kwamba tusubiri msimu ujao uwe ni msimu ambao unakuja kufana. Tumaini kwamba utakuwa ni msimu ambao hautakuwa na matatizo kama ilivyokuwa msimu huu. Pia niseme asante kwa mwelekezi wa kipindi hiki Dennis Njoroge, na pia mtengenezaji posta Jeremiah Lechuda Chipai kwa kufanikisha makala haya
kwa njia moja au nyingine. Niseme asante na kutakieni usiku mwema kila mtu, lakini msahau kwamba dirisha la uhamisho la FKF-PL lishafunguliwa na lipo wazi. Kwa hiyo nafikiri pia utakuwa unapata mbwembwe kadhaa za tetesi za uhamisho katika ligi kuu ya soka nchini Kenya kabla ya kuanza kwa ligi kuu ya soka Kenya msimu ujao. Inshallah, we hope that some betting firm will come as a title sponsor, and will also have, and Azam is coming also on board as a broadcasting partner. I hope that things will be well and smooth, and that our league will develop it to a better and a higher level standard that we all want to see in the Kenyan Premier League. This has been Gumzo La FKF-PL, courtesy of Walk with Sagini. Kwa heri ya kuonana na kutakieni usiku mwema.